Habt ihr es satt, Zucchini immer in der Pfanne zu braten? Dann habe ich heute genau das Richtige für euch. Heute gibt es eine herrlich saftige, gebackene Vorspeise mit Tomaten und goldbraunem Mozzarella. Viel Spaß beim Zuschauen. Vergesst nicht, die Untertitel einzuschalten, damit ihr alle Zutaten und Mengenangaben in eurer Sprache mitverfolgen könnt.
Lecker. Super.